Dear students, let's now have the revision of the lesson Babar Ali. So, Babar Ali is a short story about a real hero named Babar Ali from Murshidabad, West Bengal in India. Okay, he is from West Bengal. He becomes the youngest headmaster at a mere age of 16. 16ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Babar, still as a student himself at the government run school in Baldanga, West Bengal, started a school in the afternoons in his parents' backyard in Murshidabad. ಅವನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಅವನೊಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಈ ಮೇನ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಪುವರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಾಬಾ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ನಾನೇ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ, ನನಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಅನುಭವ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಆನಂದ್ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ 2002. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೊಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಂತ ಯಾರೂ ಎಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಗಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಾಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಸ್ ವೆಂಚರ್ ವಾಸ್ ಸೂನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಪನ್ ಸ್ಕೈ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅವನ ಸ್ಕೂಲು? ಓಪನ್ ಸ್ಕೈ, ಅವನ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿತ್ತು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 to 5. ದ ನ್ಯಾರೋ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. The atmosphere there is very friendly. The deprived children have found love for learning. So Babar went to Kosim Bazar Raj Sundari Vidyapit, where he was a class 12th student. He was a model student and the first member to get a proper education. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. After school hours he would make his way to afternoon school, ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ 800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅವನು? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಜಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 16. 16 years old only he was the world's youngest headmaster. So his school was a dilapidated concrete structure covered in half-torn posters. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋದ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಟೈನಿ ಡ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಬಾಬರ್. ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೇಟ್ ದಟ್ ಓಪನ್ಡ್ ಟು ಬಾಬಾರ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಹಿಯರ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಪನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್. ಬಾಬಾರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಾಬರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ನಜರುದ್ದೀನ್, ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್, ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್. ತಂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಸನ್ಸ್ ವೆಂಚರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂದೆ. ಬಾಬರ್ ಥಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. Hence, instead of going to school, most of the boys help out their families by working as mechanics, day laborers, grass cutters, livestock herds, etc., while girls work as maid servants. He wanted to change this, thus began his dream of a school. His school, Anand Shiksha Niketan, began as a game when he was at the age of 9. The game got institutionalized with strength of 8 in 2002. Help began to come from his various own teachers, monks at the local Ramakrishna Mission, IAS officers and even local cops. He even started a midday meal scheme. The school had 60 regular attendees and over 220 students on roll call and 800 students on total. So 800 students were there in his school. 10 volunteer teachers taught grades 1 to 8. So these were voluntary teachers. I don't think he was paying for them. His
venture was recognized by the West Bengal government. Okay, they appreciated him, the government. Babar Ali teaches the lessons the way he has heard from his teachers. He teaches students under the open sky. Some children sit in the mud, others on rickety benches under rough homemade shelter. Class 1 and 2 have 200 students. Class 8 has just 20 students. They studied 10 subjects taught by Babar and Debarita Bhattacharya, a volunteer. Textbooks are free from class 1 to 5. On any day, there are close to 400 students present. Though it's hard to get children to listen, yet the narrow age gap works. They are more like friends. This helps them to learn easily. Now let's go into questions. How is Babar Ali an ideal model for other students? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬರ್ತದೆ? ಯಾರು? ಬಾಬರ್ ಅಲಿ is a ideal or a model for others. Or does Babar Ali's initiative prove his concern for underprivileged children? ಅಂದರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ನಿಮಗೆ? Or in spite of being a privileged member of his family, how is Babar Ali's concern for the underprivileged children ರಿವೀಲ್ಡ್? ಅವನೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮಗು ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು? ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ಡೌಟಬ್ಲಿ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಲೇಟರ್ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಕೊಸಿಂಬಜಾರ್ ರಾಜ್ ಗೋವಿಂದ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ್, where he is class 12 students. To be able to reach the school in time, he commutes by an auto rickshaw for some distance and walks the remaining 5 kilometers every day. So that he can reach the school early, what he does is, for some distance he goes by auto rickshaw, then he goes by walking. Babar is the first member of his family to get a proper education and one of the few students in the village who can afford to study formally in a school. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಅವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ that he is able to get a formal education. There are so many boys and girls in the village who are not able to study in the school because their parents accept their children to study them, support them and let them do small jobs and earn some money for them. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಆದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. Therefore, Babar Ali, having seen all this, realized that such underprivileged children in his village should also get some education. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದ ಅವನು ಎನಿಸಿದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲೇಬೇಕಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ he opened a small afternoon school in 2002. Babar Ali and 9 other student volunteers hold free classes for nearly 800 students from grade 1 to 8. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು? 800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು, 1 to 7th ವರೆಗೆ. When the children of the village and nearby localities are done with their chores and jobs during the day, they run to attend Babar Ali school in the afternoon. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. Babar Ali School, Anand Shiksha Niketan gives midday meal to children and books for students. Babar Ali comes to his school soon after his classes get over, giving up his own leisure for the sake of the underprivileged children in his school. ಅವನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ? ಅವನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ underprivileged students. Only students like
Babar Ali can make a difference in the life of such underprivileged children in a vast country like India. ಅಂದರೆ ಬಬರ್ ಅಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, Babar Ali's venture to start an afternoon school is a tale of remarkable gift and determination. Elaborate. ಅವನ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ? Babar Ali's school Anand Shiksha Niketan grew out of a game. When he was 9 years old, he used to play school game with his friends. He would be the teacher and his friends played as students. This game gave him idea of opening a school itself. Therefore, he began to hold classes in the front yard in his house in 2002. It is a dilapidated concrete structure covered in half-tone posters. Sari irlilla building ಆದರೂ students sit in rows on the ground under the open blue sky and learn the basics and fundamentalities of life. Once the news of the informal school spread across the village, help began to come from other quarters. Babar's own teachers, monks at the local Ramakrishna mission, sympathetic IAS officers and local police extended their help. Later, when Babar Ali planned to give his students a midday meal, his father provided rice from his fields. Then, with the help of the friends in the government, Babar Ali started getting rice from government stock. Thus, after 9 years, today there are 800 students from grade 1 to 8 studying in this school. The government of West Bengal has given him help. It has recognized his school as a formal school like any other school in the neighborhood, and so his students can now go and join any high school in the locality after completing class 8 in this school. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 9 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಸ್ ಏಜ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೂ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್. What makes Babar Ali's school a successful venture is his remarkable grit and determination to make difference in the life of the underprivileged children in his locality. ನಾವೇನಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕು, ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಮೇ ಸೇ ದಟ್ ವೇ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ underprivileged children. We should also note that once the society recognized Babar Ali's selfless interest in the upliftment of the underprivileged children, they come forward to give him all kind of help to strengthen his mission. ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಅವರು ಅವನಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪುವರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್? ಹೌ ವರ್ ದ ಓವರ್ಕಮ್? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವನಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ದೋ ದೇರ್ ವರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್. Many families were unable to send their children to school because they were so poor. They had no money to send to school, okay? That they could not afford to pay for books, uniforms, etc. Moreover, they sent their children to work. Their children did many small jobs and earned money to add to the family income. Getting these children to school was a challenging task, okay, for him. Bringing them because they were going to work and calling them to the school. Don't know whether parents will accept or not. All such things were there, challenges were there for him. The second problem was of having a proper place to conduct the class. First problem ಏನಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅದು. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಕ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ dilapidated structure covered in half-tone posters, where in the front yard rows of 800 poor underprivileged kids sat under the open sky and learned free. His father supported his venture initially with his own funds. ತಂದೆ ಮೊದಲು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. Babar's own teachers, monks at the local Ramakrishna mission, sympathetic IAS officers and local police extended their help to Babar Ali. Later, when Babar Ali planned to give his students a midday meal, his father provided rice from his fields.
Later, with the help of his friends in the administration, the school started getting rice from the government stock. Even women were not lagging behind in lending a helping hand. A lady named Tulurani Azra, a fishermonger by profession, played the role of the educationist in the afternoons. Okay. She went around the villages and brought back students who had dropped from schools. Later, the West Bengal state government gave government recognition to the school. This ended students from This enabled students from Babar's primary school to join local high schools after grade 8. Sorry, 7, not 8. Hope you understood this lesson. We shall go to other revision classes in the coming videos.